kati lunaku lumu WhatsApp yo ejja kulekeraawo ku receivinga WhatsApp message yonna wantanaba kunfollowinga simanyi kiki olinda. Njagala ogule WhatsApp yo. Kati singa ofuna message efaanana bweti ng'ekugamba nti WhatsApp memory almost full, njagala ogyagenderezenga. Esimu yo esobola okuzikira omulundi gumu weppa mugitwale wa makanika. So njagala tukole kino. Ojja kuba ku budoti buno obusatu. Ogende wano awali settings. Bw'omala okkirire wansi awali storage and data. Okone wano awali manage storage. Bagenda kulaga WhatsApp chats ezisinze okuconsuminga space ennene. Ebiseera ebisinga zibeera WhatsApp groups kubanga zibeeramu bifayiro, zibeeramu bividiyo, zibeeramu voice notes n'ebirala bingi. Era bagenda kulaga nga ziri mu sequence okusinziira ku chat ekipaayinze memory esinga obunene. Kati nga bw'olaba wano zino groups zendimu. Wabula mujja kunsonyiwa bale nozibikkako olwa privacy. So kyogenda okukola kyekirwa. Ogenda ku long pressinga ku chats zino emu ku emu. Bw'omala ogikoonako ejja kuggulawo. Then ekulaga media files omuli audio, omuli video, omuli ne voice notes ez'okipayinza ki space. Kyogenda okukola ogenda ku long pressinga ku emu ku zo. Ogende kana akabox akagamba select all. Omala selectinga all onyige wano awali delete. Ezo obeera ozigyemu. Njagala tuddeyo okone ku group endala era okole ekintu kyekimu. Kati bw'omala okukola process eyo ojja genda okulaba nga memory space yeeyongeddeko obungi. Watanaba kunfollowinga simanyi kiki olinda. Like and follow for more. Peace.